It's back in. Okay. We thank you in Jesus' name. I had a couple of other questions. Ndine mimwe mibvunzo. One of them is something that I've spoken about before, Umwe wacho wakafanana nezvinhu zvandambotaura kare, which is, I guess, why the person is asking the question. izvo munhu anga achibvunza mibvunzo. I've spoken in connection with the Sunday law, Ndataura maererano the neSunday, necessity of having the executive branch. kukosha kwekunge tiine executive branch. What I mean by that is that to have a Sunday law dispensation, Zvandinoreva kuti tinge tiine dispensation reSunday law, you're going to require a Republican executive branch. tinofanira kunge tiine executive branch remaRepublicans. We already know the judiciary, the Supreme Court, is right-wing, is Republican, if I can say it that way. Tinotoziva kuti vejudiciary veSupreme Court vari kuright wing, vari Republican kana tichitaura tichidaro. And Congress fluctuates every 2 years, as we all know, the lower house. Congress inova iyo lower house inogara ichingochinja chinja makore maviri akangopfuura. So out of the three branches, one is already decided. Pamabranch matatu aya rimwe chete racho And I've argued rakatodecidwa kare. that in order to be successful, the executive branch must be conservative, it must be Republican. Takataura tikati kuti rive conservative, then executive branch inofanira kunge riri Republican. But the question is asking, if there's not going to be an amendment to the Constitution, which requires the executive branch, why does the executive branch need to be won by the Republicans? Munhu ari kubvunza kuti kana pasina amendment inofanira kuitwa constitution, seiko tichizoti executive branch rinofanira kunge riri Republican? This idea of the amendment of the Constitution Ipfungwa yekuchinjwa kweconstitution or the speaking of a nation, kana kutaura kunoita nyika, these terms, these concepts that have been derived from Ellen White mavara aya maconcepts akatorwa kubva kuna Ellen are White. crude and archaic. Ari crude uye echinyaka. Crude means they're not very good, and archaic means they're old-fashioned. Crude zvinoreva kuti haana kunyanya kunaka, archaic zvinoreva kuti kare kare. We have to take those concepts, which I still hold to, Tinofanira kutora maconcepts iwayo ayo andichiri ndakabatirira and we paari. have to put them in a modern or 21st century framework. Tomaunza isusu muframework iri modern kana kuti ye21st century. The questioner is reading the spirit of prophecy too literally. Munhu ari kuverenga mweya wechiprofita zviri literal. When you do that, you end up being forced to make naive conclusions. Paunodaro unopedzisira kumanikidzirwa kuti uite maconclusions ayo ari naive. This is not some simple story about amending the Constitution. Iyi haisingori nyaya iri nyore ka yekungoti takutoingochinja mutemo, bumbiro remutemo. This is about the systematic undoing of civil rights. Iyi maererano nekubvisa macivil rights zviri systematic. And despite all the election gerrymandering that's going on, Zvisinei negerrymandering yema-elections iri kuitika kuAmerica ese iyi, the manipulation of the voting system, kumanipulata kwavanoita system dzekuvhota,
Despite all of that, this, what we call Sunday law, zvisinei nezvese izvi, ichi chatinodaidza tichiti Sunday law will be ushered in under a democracy, under a democratic system. chichaunzwa pari pasi pedemocracy kana kuti system iri democratic. The system may be manipulated, it may be corrupted, it may be abused. Manipulated, corrupted, abused. System yacho inogona kumanipulatwa kana kuti inogona kucorruptwa kana kuabuswa. But nevertheless, it's still democratic. There's not going to be a fundamental change in the systems and institutions and governance in the United States. Asi kunyange zvakadaro, iyi system icharamba ingori democratic. Hapasi kuzova nekuchinja muutongi kana So we have to muAmerica. realize that this is not a simple issue that you can pick a sentence from inspiration and determine what the future is going to look like. Saka tofanira kunzwisisa kuti haisingori nyaya iri nyore kai kuti tongonhonga mutsara umwe chete mumwe wachiprofita totofunga zvatinofunga nezvazvo. You need someone who has the power to override Congress, which is the executive branch. Anotoda munhu ane simba rekuti aite override Congress. Iri simba rinowanikwa kuexecutive branch. Remember, the president has, or the executive branch has the ability to write executive orders. Rangarirai kuti mutungamiriri wenyika ane ability yekunyora maexecutive. And we have discussed in the past that the United States, even though it professes to be a democracy, is in many ways a monarchy. Takambozvitaura kare kuti America munzira dzakawanda kunyange ichizviti iyo idemocracy, nenzira zhinji imonarchy. The president of the United States has more power, more sweeping power than many monarchs today. Mutungamiriri wenyika yeAmerica ane masimba akawanda kupfuura monarchy akawanda muzuva ranhasi. It verges on dictatorship in its purest form. Inotorerekera kudictatorship yakatsetseka iyai. The ability of the leader of a country to forgive crimes without any justification, without any reason, is the definition of a dictatorship or a monarchy. Ability yemutungamiriri wenyika kurekerera crime ipi zvayo pasina kana justification kana chii chinomudzora ndo monarchy chaiyo. And remember, there are no checks and balances on that power. Rangarirai kuti pamasimba iwayo hapana munhu anomudzorawo achimudzoredzera. Another question I've received is on marriage. Mumwe mubvunzo wandawana ndewe marriage. Is marriage a civil contract, or is it a religious ceremony or a religious union? Nyaya dzewanano civil contract here kana kuti mubatanidzwa kwechitendero. So the reason we talk in this framework about church and state, religion and civil society, Maka tichitaura neframework yechurch and state kana kuti religion necivil society, the context of Revelation 13. inyaya yecontext yatinayo yaRevelation 13. The beast with two horns. Chikara chine nyanga mbiri. Church and state. Kereke nenyika. And the principles in the Constitution to separate the powers of church and state. Principles in Constitution kupatsanura masimba ekereke nenyika. And because it's been drummed into us, that means we've been force-fed this dogma over the years as Adventists. Nemhaka yekuti takadya dogma irori kwemakore semasavata. As Americans, This idea that the separation of church and state is vital, is essential, becomes something of a dogma,
of a systematic belief Ifungwa yekuti kereke nestate zvinofana kupatsanurwa inobva yaita kunge idogma kana kuti chinhu chinofana kunge chiri systematic belief. But what we need to remember is if you go back before sin, Asi chatofana kurangarira ndechekuti ukadzokera kumashure chitema there was chisati no demarcation between the state and the church. They were one entity. pasina mukaha kana mupatsanuro pakati pekereke nenyika. In Chachiri heaven, chinhu chimwe there was no chete. discussion about separation of church and state. It was a unified principle or idea. Kudenga kwakanga kusina discussion yekuti ngatipatsanure kereke nechechi. Chachiri chinhu chiri chemubatanidzwa. The controversy began and Israel was created. Controversy payakatanga Israel ichigadzirwa. They followed that same model of church and state combined. Vakateedza model imwe chete iyoyo yekubatanidza church nestate. We're not discussing the reasons for that. Hatisi kutaura mareasons azvo. But what we can observe is the effects. Asi chatinogona kuobserva ndo maeffects azvo. When you have church and state powers held by one person or one body, Aone uine masimba ekereke nestate akabatanidzwa masimba one kana kuti akabatwa nemunhu one muenzaniso high priest kana kuti Sanhedrin. there's only going to be one inevitable result, which is corruption. Panongova neresult imwe chete inotozikamwa yecorruption kana The abuse of power. vanotanga kuabhusa masimba. To protect God's children, Saka kuprotecta vana vaMwari, what God decided to do was the following: Mwari zvavakafunga kuita ndezvinotevera. send God's people into the world Kuisa vana vaMwari under the protection of paganism. vachivachengetedza That was the safest way to take care of the church. Ndo nzira yanga iri safe chete And as yekuchengetedza. we all know, Satan warps that system Sezvatinoziva tese, Satan anokanyanisa system iyoyo by taking over paganism. nekutora paganism. When I say paganism, I mean the state idea of that, pagan Rome. Pandinoti paganism ndiri kureva divi restate, pagan Rome. Maintains Rome Anoitora omaintaina Rome, and Christianizes it, Rome obva aita yechiKristu. bringing us back to the same model as ancient Israel, church and state combined. Zvotidzosera kumodo yakafanana yeancient Israel inobatanidza kereke So, nyika. going back to the question about is marriage a civil institution or something to do with religion, Todzokera kumubvunzo wedu kuti wanano ndeye civil here kana kuti ndeye chitendero. it's both. Inobatanidza Because zvese in its purest sense, there's no difference between religion and state. nekuti most purest sense hapana musiyano pakati pekereke nenyika. When we talk about the kingdom of heaven, we're talking about the government of heaven, not its religion. Patinotaura nezveumambo hwekudenga tinotaura nezvehurumende yekudenga kwete chitendero chavo. And there's an exchange between the individual and the kingdom or the state. Pane kuchinja individual The state has state rules, state ine and if the individual mitemo follows yayo. the rules, the individual receives protection from the state. Kana munhu achiteedza mitemo iyi munhu iye anowana kuchengetedzwa nestate iyoyo. So the reason a couple are required to marry in the eyes of the state Saka mhaka vanhu vaviri vachifanira kuroorana pakati maziso it's a kereke, law, mutemo, a rule, is to mutemo protect the state wekuti and to afford rights and privileges to the couple.
state iprotect uye vaprovide marights which really means the individual. kune vaviri ava wanana zvichingoreva kuti kuma-individuals. So whether we talk about heaven or earth, Whether tinotaura nezvekudenga kana kuti both have a pasi, state, a government, vaviri ava vane state, vane hurumende. and the government needs to endorse or ratify or acknowledge the marriage. Hurumende inofanira kuindosa kana kuratifya marriage iyi, kubvumirana nemarriage iyi. And we all know that the union of two people is a religious or a spiritual phenomena. Tese toziva kuti wanano yevanhu vaviri chiitiko chiri religious. Two independent beings become one flesh. Vanhu vaviri vanova munhu mumwe chete, nyama imwe chete. So it's both church and state, both are required. Saka zvese zvinodikanwa, kereke nenyika. Someone asked a question about child training. Mumwe akabvunzawo mubvunzo wekutraina vana. Because I brought it up recently. Nekuti ndakataura nezvazvo chinguva chupi chapfuura. And without going into the details of the question, Tisingapindi zvakadzikadzika mubvunzo wacho. it's based upon a premise that, as the Bible in the King James says, using the rod or beating a child Zviri kubva pane zvinotaurwa nebhaibheri zvekushandisa shamhu. has some legitimacy, has some efficacy. Zvine legitimacy here. And the questioner frames it in the sense of a certain time frame or age group for children where it becomes useful or effective. Munhu anobvunza ne-age group yevana kuti pazvinova effective. So again, this is one of those archaic ideas Ndiwo mamwe ideas kare kare that we have picked up on because there's a verse in the Bible on this. atakangotorawo nekuti takaona kuti mune vhesi mubhaibheri inotaura And nezveizvo, it's abused. robva raabhuswa. Most civil societies in the world, Macivil societies akawanda munyika, the ones that are civilized, if I can say it that way, ari civilized kana ndichigona kuzvitaura ndichidaro, recognize that it's abuse to inflict physical pain or harm upon another human being. vanozviona kuti iabuse kuti uise marwadzo pane mumwe munhu. This is nothing but ageism. Iyi ingori ageism kana kuti hukuru. Ageism? Ageism is when we treat people of different age differently because of their age. Ageism ndo apo patinobata vanhu vemakore akasiyana zvakasiyana nemhaka yemakore avo. Often when we think of ageism, we think about mistreating older people. Kazhinji patinofunga nezveageism tinofunga nezvekubata zvakashata vanhu vati kurei. But ageism works the other way around, how we treat younger people differently. Asi ageism inoshanda zvakare nenzira imwe yacho kuti tinobata sei vanhu vadiki kwatiri. And all the arguments that are used to beat children Maarguments ese anoshandiswa kuti tirove vana are the same arguments that men use to physically abuse women. ndo maarguments akangofanana neanoshandiswa nevarume vachiabusa zviri physical madzimai. Because the whole system that we have in the world, Nekuti system yese yatiinayo munyika, we'll just call it evolutionary biology, changozvitaura chiti evolutionary biology, is based upon the premise that men and women are fundamentally different. Zvinobva pahwaro hwekuti varume nevakadzi vakatosiyana. And so in some shape or form, women are weaker. Saka neimwe nzira madzimai vari weaker. Which is the same arguments that adults use in order to beat or smack
children. Ndomaarguments akangofanana anoshandiswa nevanhu vakuru kuti varove vana. That you can't reason with a child, so you should shake it or smack it. Kuti haugoni kurizina nemwana mudiki saka unotofanira kumurova. Or shout at it. Kana kumupopotera. And that same principle, those same ideas are brought into adult relationships. Maprinciples iwayo, maideas akangofanana iwayo ndo anounzwa marelationships. So I hope that answers those questions. Ndoimba kuti zvinopindura mibvunzo iyoyo. I did have some other questions, but I'm not going to answer those. Ndandine mimwe mibvunzo asazi kuzoipindura. Recently, I posted an article on the media broadcast. Ndakamboposta ati media broadcast. It was a New York Times article that was centered around International Women's Day a couple of days ago. Rariri New York Times article rakatenderedza pa Women's Day. The same article was posted on the Bible Study Forum, for those who are on that forum. Article rimwe chetero rakapostwa pa Bible Study Forum, vari pa Bible Study Forum iyoyi. The second part of the title is called Avoiding the Patriarchy Trap. Second title ye article iyoyi inonzi Avoiding the Patriarchal Trap. So the problem is, Saka dambudziko nderekuti the vast majority of us cannot avoid the patriarchy trap. You just can't avoid it. Vazhinji vedu hatigoni kuavoida trap yepatriarchy, hatigoni kuiavoida. You will be ensnared in the trap. Unotoiswa mumambure etrap iyoyi. I just want to read a small segment from that article. Ndoda kungoverenga And it's my hope that everybody has already read it, so you should be familiar with it. Ndoimba kuti vanhu vese vakatoriverenga saka tofanira kunge tichiriziva. This is about a third of the way into the article. Tinenge takana kuti 1/3 tapinda muarticle racho. Question. Mubvunzo. Why is gender inequality so persistent? Seiko gender inequality ichinyanyotekeshera zvakadai? The most obvious explanation is personal prejudice. Explanation iri obvious ndiyo ye-prejudice yemunhu umwe neumwe. Too many people still believe that women should restrict their lives. Vanhu vazhinji vachiri kutenda kuti madzimai vanofanira kurestricta upenyu hwavo. Restrict their lives to unpaid work in the home. Kuti upenyu hwavo hungomirira kuita basa remumba risingabhadharwi. And that people undervalue traits that are seen as feminine. Uye kuti vanhu vanotarisira pasi matraits anoonekwa kunge ndeyechikadzi. And that men are uncomfortable with women in power. Uye kuti varume havazi comfortable nemadzimai ari mumasimba. So there are three things that are spoken there. Pane zvinhu zvitatu zvandataura ipapa. There are these three personal prejudices. Pane ma-prejudices ari personal matatu. Women should stay at home. Madzimai anofanira kugara kumba. Feminine characteristics, or those things that are attributed to women, are weak. Ma-characteristics kana kuti zvinoattributwa kumadzimai zvinhu zviri weak. And it's not good to have women in positions of power. Chechitatu ndechekuti hazvina kunaka kuti madzimai vange vari mumapositions. The author then goes on, remember this is an opinion piece, not news. Anozoendera mberi. Rangarirai iyi opinion piece, haizi news ba. And when anybody gives their opinion, it's subject to criticism or critique. Pese panopa munhu opinion yake kana pfungwa dzake, tinogona kuicriticize. So you may not agree with everything that is being said here. Satogona kusabvumirana nezvese zviri kutaurwa panapa. The author says, those three things are undoubtedly part of the story. Anoto zvakare zvinhu zvitatu izvi zvitoriwo part yenyaya yacho. I say those three things, but it's all about
personal prejudice. That is part of the story. People are prejudiced. Ndikuti zvinhu zvitatu izvi asi ndezve-personal prejudice. Men are prejudiced against women, for sure. Varume vane prejudice against madzimai, ichi chokwadi. But it misses the bigger systemic pattern. Asi hazvizobati systemic pattern iyo ihombe yacho. Finished? So prejudice is only part of the story, but it's not the main part. Saka prejudice ingori part yenyaya iyi asi haisiriyo part There's an huru yacho. overarching problem. Pane dambudziko ritori huru rinopoteredza. And the author believes it's the following. Anotendawo zvakare kuti ndeerinotevera. Patriarchy creates incentives and pressures that draft even the ideological unwilling to its cause. Patriarchy So I'll paraphrase that because someone might not be able to translate it. Patriarchy inogadzira ma-incentives. So patriarchy creates incentives and pressures. Patriarchy inogadzira ma-incentives kana tudiki tunobhadhara nema-pressure. Incentives and pressures. Inogadzira ma-incentives uye pressure. In the English, it says that draft. The word draft means enforced conscription, like into an army, when you're forced to join something. Ma-incentives nema-pressure anozomanikidzira. And it says those people who are going to be forced to join the system. Remember, a draft, some people like the draft and some people don't. But often the reason you have a draft is because because you run out of volunteers. So the draft is really about conscripting unwilling participants. Rangarirai panodraftwa apa vanhu vanenge varana out of mavolunteers, saka unotongoiswa chero usiri kuda. So then she speaks about the ideological unwilling. Anozotaura nezve avo vasiri kuda pa level ye. That means someone who in their belief system does not agree. Kuti munhu uyu asingatotenderani ne zvinenge zvichitaurwa. So I'm going to read it again in English, and I've already paraphrased it in for the translator, so they don't have to translate if it's too complex. Patriarchy creates incentives and pressures that draft even the ideologically unwilling to its cause. Patriarchy inogadzira ma-incentives uye ma-pressure anodrafta. So even if you don't like patriarchy, saka kunyange usingadi patriarchy iwewe, there will be incentives. That means like a bribe. Panenge paine tuma incentives zvoita sekunge bribe. There will be pressure Panenge paine that will force even those who don't believe in patriarchy to participate in it. Inomanikidzira kunyange avo vasingatendi mupatriarchy kuti vatoparticipate mairi. And when it says the unwilling, hainoti avo vasingadi, that's not just women, that's even men. Men and women who don't believe, who are opposed to patriarchy, are forced or bribed into participating into it. Varume nevakadzi vanopikisa zvepatriarchy vanotomanikidzirwa kana kuti vanobribwa kuti vatotenda zvepatriarchy. And I think we need to participate. Really understand that problem, that issue. Because many of us believe that we have now extricated ourselves, we have got out of that system and we are now free. Nekuti vazhinji totofunga kuti takazviburitsa musystem yepatriarchy, free mairi.
that we're not prejudiced any longer, hatisisina ma-prejudice aya. that we don't have racism or nationalism or ageism or sexism in our thinking. Isu hatina nationalism kana racism kana sexism mukufunga kwedu kana ageism. Even if you have achieved that high level of righteousness, Kunyange wasvika palevel yakakwirira zvikuru ye-righteousness iyoyi, patriarchy will bribe you and pressure you to bow to it. patriarchy inokubribe yokuisa pressure kuti uipfugamire. Just like Revelation 13 teaches. Sezvinotaurwa naRevelation 13 ichidzidzisa. Whether the mark is in your forehead or in your hand, Kuti mark iri paforehead here kana paruoko, all have to bow to patriarchy. munhu wese anofanira kupfugamira patriarchy. This is what the author is arguing. Ndo zviri kutotaurwa nemunyori uyu. And I think we need to really understand our relationship to patriarchy Tinofanira kunyatsokunzwisisa ukama hwedu and how and why each of us daily participates in it. uye kuti nemhaka yei ende uye sei One of the themes of mairi questions that I mazuva get nemazuva. nowadays, Umwe wemubvunzo wandaakuwana mazuva ano, all because I destroyed your image about the Levites, nenyaya yekuti ndakaputsa kufunga kwenyu pamusoro and everybody has been made unemployed now. We don't have a job, apparently. uye munhu wese asina mabasa. People ask, well, what are we supposed to be doing now? Vanhu vachibvunza zvino kuti saka taakufanira kunge If you spend all of your day kana uchipedza zuva rako rese 24/7 meditating, 24/7 uchingonamata chete being mindful, uchiva mindful, having a life of prayer uchingori neupenyu hwekunamata on this issue, panyaya iyi, that you would continually examine yourself and see, recognize and understand, unoramba uchiendera mberi woona, worecognize, wonzwisisa why you're still promoting and participating in patriarchy. kuti sei uchiri kupromota nekuparticipata mupatriarchy. And when you're able to better and more objectively analyze what you do and how you think, Paunogona kuanalyza zviri objective kuti unomboitei uye unofunga sei uye you'll begin to reject the bribe, unotanga kuramba bribe iyoyo, the incentive, iyoyo, and you'll be able to resist the pressure. uye unotanga kugona kuresista pressure yacho. Depending on what day it is, Zvichibva nekuti zuva ripi, I have two thoughts. ndine pfungwa mbiri. One, we do not believe that this is a serious issue, Chekutanga, vanhu hatitendi kuti iyi issue iri serious, that equality is not the message of the hour, kuti equality haisiriyo message yenguva ino, and that leads to a Laodicean condition. zvinotitungamirira kuenda mucondition yeLaodicea. Or I have a completely different thought. Kana kuti ndine pfungwa imwe itori different zvachose, We believe that we have arrived, kutofunga kuti ini ndasvika ini, that we are perfect, kuti ini ndatowo perfect, that we've come out of the system and we're no longer tainted by it. kuti ndabuda manje musystem iyi haichandisvibisi. It's them and us. Ndivo nesu, The poor them, the poor women, kuti madzimai avanonzwisa tsitsi, the bad them, the bad men. navarume havakashata chaizvo, But we're not part of that. isusu hatisiri mazviri. And that leads to a Laodicean condition. Zvinotiendesa kucondition yechiLaodicea. So whether or not you don't believe that this message is the message of the hour,
kuti iwe unotenda here kana kuti hautendi kuti meseji iyi ndiyo meseji yenguva ino, or you believe that you have arrived chaunongotenda iwe ndechekuti and ndasvika, you're no longer part of the patriarchal system because you don't believe in it ideologically, uye handisisiri part yepatriarchal system yekuti handitendi mairi ideologically. whichever camp you are in, Camp ipi yauri mairi, you're believing a lie. uri kutenda manyero. And each of us is in either one of those camps or both of those camps. Umwe neumwe ari either necamp imwe chete yeivayo kana kuti mumaviri azvo. It's a rare priest, very rare, that is really out of that system. Mapriest vari rare, very rare, vabuda chaizvo musystem iyo. Two reasons. Mareason maviri. We haven't seen the sinfulness of sin, Hatisati taona uipi hwechitema, and we haven't been doing this long enough. uye tanga tisiri kuzviita izvi kwenguva yakareba. The whole subject of habit is something that we need to really get to grips with, ready to understand. Nyaya yehabit chinhu chatinofanira kunyatsokubata chaizvo tochinzwisisa. And it's not as easy as these self-help books make it appear. Hazvisi nyore sezvazvinoitwa nemabhuku aya ekuzvibatsira. The coding that's in your, not biologically in your DNA, but environmentally in your DNA, Coding iri mu-DNA yako kwete yebiology asi ye-environment, is so firmly entrenched, 30 days or 90 days of changing your habit won't change you. yakadzika midzi zvekuti 30 days kana 90 days dzekuchinja mahabits ako hadzigoni kukuchinja. It's so deeply embedded in us, it's very difficult to eradicate. Zvakadzika midzi matiri, zvakaoma kuti tizvichinje. So she makes another really important point, I think. Anotaura futi imwe point yandofunga kuti yakakosha zvikuru. What's good about this article is that she uses parabolic methodology to explain her point. Chakanakira article iri ndechekuti anoshandisa methodology yemaparables kuti She discusses how a man and a female enter into a work relationship. Anotaura nezve murume nemukadzi vanopinda murelationship yebasa, which morphs into a romantic relationship, yobva yachinja yoita relationship yekudanana, and into a codependency. vobva vaita codependent. They're dependent upon one another, a codependency. Vanodependa upon one another. And despite them trying, or her trying, Zvisinei nekuti vari kuzama kana kuti iye mudzimai and in his own arikuzama, way, him trying, uye murumewo nenzirawo dzake achizamawo, they enter into a patriarchal relationship relationship yavo inobva yapinda mupatriarchy. because they're incentivized to do it, and there are pressures that force it upon them. Nekuti vanopiwa maincentives kuti vazviite, uye pane mapressure anovamanikidza kuti vazviite. And I like this point now. Point iyi inotevera ndoifarira. Feminism and the release from patriarchal norms can benefit younger generations. Feminism uye kuriliswa kubva kumapatriarchal norms kunogona kubenefita. So there's a straight acknowledgement that young people can come out of patriarchy. It can happen for them. Kune ruzivo rwekuti kune vechidiki vanogona kubuda munhau dzepatriarchy idzi. But, Asi, and it's a big but, asi ihombe. because it affects many of us in this movement. Nekuti zvinoaffecta vazhinji vedu mumovement yedu ineyi. Because it depends how you define what young is. Nekuti zvinodependa kuti vechidiki tinovadefina tichiti chii. But for the generation of women caught in between, Asi kugeneration yemadzimai iyo inobatanidzirwa pakati, in the middle, vari pakati, this is to do with how long they've been in the system, basically their age. zvine chekuita nekuti vamusystem iyi zvakakura sei, maererano This ne- transformation from patriarchy to feminism
Kuchinja uku kubva kupatriarchy vachienda kufeminism. This transformation may represent genuine personal tragedy. Kunogona kurepresenta tragedy iri genuine, iri personal. This is the 21st century prophet Uyu muprofita we-21st century repeating the words of Christ. ari kudzokorudza mazwi aKristu. What do you think I came for? Munofunga kuti ndakauya To kuzoiteiko? bring peace? Kuunza peace here? No, I came to bring a sword. Ndakauya kuzounza banga, To separate familial relationships. kuseparata marelationships ayo ari familial. Parents against children. Madzimai Brothers against sisters. vana vavo, brother against sister. The disintegration of the family unit. Kuputsa family unit. That's what the gospel does. Ndo zvinoita shoko. It doesn't bring peace, it brings tragedy. Hariunzi peace, rinounza kuungudza kana And tragedy. that's what she's speaking about. You go from patriarchy to feminism, Ndo zvaari kutaura kuti unobva kupatriarchy uchipinda mufeminism, from sin to righteousness. kubva muchitema uchipinda mukurarama. And what it creates is not peace and freedom. Zvazvinogadzira haisi peace nefreedom kwete. It can do for the younger ones to a degree. Zvinogona kuitira vechidikiwo But for those women caught in between, madzimai ava vari pakati nepakati, the transformation from sin to righteousness kuchinja kubva muchitema kuenda mukururama, doesn't bring happiness or peace or joy. hakunzi kufara kana peace kana joy. What we would call the fruit of the spirit. Zvatinodaidza tichiti No, it brings fruit of the personal spirit. tragedy. Kwete zvinounza personal tragedy. And I think we need to realize that. Tinofanira kuzvinzwisisa izvozvo. We'll say it another way, Totaura neimwe nzira, in more religious terms. nenzira yechitendero. This may not be that religious because I've forgotten the term I wanted to use. But the gospel doesn't bring peace, it brings pain. Gospel hariunzi rugare, rinounza marwadzo. Reading on. Tichienderera mberi. So it's going to represent genuine personal tragedy. Icharepresenta personal tragedy iri genuine. Since or because they have paid the heavy price of an earlier patriarchal bargain. Nemhaka yekuti vakabhadhara mubhadharo ukuru wepatriarchal bargain yanga yakakura. So when they were younger, Naizvozvo pavanga vachiri vadiki, they made a deal, vakaita we can chitenderano say with a man, nemunhurume, but it's not just with a man. asi haasingori nemunhurume chete. They made a deal, these women, when they were younger, they made a deal with the system. Madzimai ava pavanga vachiri vechidiki vakaita deal nesystem iyi. The system bribed them, the system pressurized them. System iyi yakavatenga ikavaisa pressure. And they essentially were forced to comply. Vakabva vapinda panguva yekumanikidzika kuti vatenderane nesystem. So they paid a heavy price before. Saka vakabhadhara mubhadharo mukuru kare ikoko. When they went into an agreement or an alliance, or they struck a deal with patriarchy. Pavakapinda muchitenderano kana mukubvumirana nepatriarchy. So when you go into a deal, Saka paunopinda mukuwirirana, it's normally an exchange. inowanzonge iri kuchinjana. The government has laws. Hurumende ine mitemo. And the deal is you
live in the country, you keep the law, Dhiu racho nderekuti ivo unorarama munyika yavo and the uchichengetedza government mitemo will yavo, benefit you. hurumende inokubhenefita. That benefit can be many things. I'm not going to give examples. Benefit rinogona kunge riri zvinhu zvizhinji, handisi kuzopa So mienzaniso. there's an exchange. Saka panova nekuchinjana kuripo. And that exchange means you have to give up something in order to receive something. Kuchinjana ikoko kureva kuti unofanira kutogive up chimwe chinhu kuti In English, we call ureceive this chimwe give chinhu. and take. Muchirungu tinozvidaidza tichiti mumwe achipa mumwe Some achitora. people might call it compromise. Vamwe vanozvitaura vachiti compromise. The problem is, Dambudziko heri, these women in the middle who are older than the younger ones, madzimai vari nechepakati vakakura kupfuura vechidiki ava, who struck a deal with patriarchy when they were young, vakabvumirana muchitendero they were nepatriarchy bribed, they were pressurized to make that deal. paakaitwa bribe vakaiswa pressure kuti vaite deal iroro, They were promised something. vakapromiswa zvimwe zvinhu. It says these women caught in the middle are not able to cash in, that means receive the benefit, on its promised benefits. Zvonzi madzimai iwaya havasi kugona kureceive mabenefits kumabenefits aya avakapromiswa. So it's like a marketing campaign. Zvoita kunge icampaign yekumaketa chinhu chauri kutengesa. Patriarchy said, if you bow down to my system, you follow me. Patriarchy yakati inini ukandipfugamira system yangu ukanditevera. And they have a glossy brochure when they do their little talk. Vanenge vaine flyer rinotaima taima. You'll be able to get all these benefits. Vati unoona mabenefits akati neakati akawanda. But it's all a lie. Asi ese anenge ari manyeko. Because these women caught in the middle Nekuti madzimai ava vakabatwa pakati have been waiting and waiting to receive the benefits, vanga vakangomirira vagomirira kuti vareceive mabenefits to cash in on the promissory note, kuti vachitora kubva kune promissory note yavakapiwa, and they got nothing hapana chavakawana. because the system will not allow you to cash in to receive the benefits. Nekuti system iyi haikutenderi kuti uite cash in ureceive mabenefits azvo. And this is the result, what we're about to read. Ndiwo aya ataakuda kunoverenga. And this may surprise you Zvinogona kutishamisa izvi if you're younger. kana uchiri wechidiki. And this will definitely surprise you if you're older. Izvi zvinotokushamisa kana uri wechikuru. If you're one of these women. Kana uri mumwe wemadzimai aya. But think about this in your own experience and the experience of those around you. Ngatifungei nezveizvi muexperience yako yega uye experience yevakakutenderedza. Those women, the ones in the middle, Madzimai aya vari nechepakati are often deeply opposed to feminism. vanowanza kunge vachipikisana zvakadzika nefeminism. In the movement, they won't say that. Mumovement havazvitauri izvozvo. Because you can't say it in the movement. Nekuti mumovement haugoni kuzvitaura izvi. Feminism has also incentives and pressures. Feminism ine ma-incentives ayo uye ma-pressure ayo. You have to follow the rules to be in the movement. Unofanira kuteedzera mitemo kuti unge uri movement. So no one can say they're opposed to feminism. Saka hapana anogona kuti ndinopikisana. Why are they opposed to it? Sei vachipikisana nayo? Because they're fearful of the changes it can bring. Nekuti vanotya kuchinja kwainogona kuunza. And then she goes into another parable, another TV series. Opinda mune rimwe parable, imwe zvakare TV series. So what she says is this. Zvaanotaura ndezvinotevera. If you're not caught up in the system and because you're young, kana uri mudiki usati wapinda musystem iyi, you can escape. Unogona kuescapa zvako. You can be a true feminist, if I can say it that way. Unogona kunge uri mufeminist wazvokwadi kana ndigona kuzvitaura nchidaro. If you're older,
kana wati kurei and you have put yourself into bondage wazviisa to iwewe patriarchy mubondage yepatriarchy because you were promised something when you were young, nekuti wakapromiswa chimwe chinhu uchiri mudiki, but you will never receive the benefits that were promised to you. asi hauzombopiwa kuwana mabenefits ayo akapromiswa nawo. You can end up being opposed to feminism because you're scared of the changes that it brings. Unopedzisira wakupikisana nefeminism nekuti unotya kuchinja kwazvinounza. And she goes on to discuss what those changes are. Anoendera mberi mukudhiskasa kuti kuchinja uku ndekupi. I'll quote again. Ndichakota zvakare. If you're financially dependent, kana uri financially dependent, and someone says to be a feminist, you have to fend for yourself, that means you have to take care of yourself. Munhu akabva ati kuti unge uri mufeminist unotofanira kunge uchizvichengetedza. You have to have your own money, pay your own bills. Kana kuine mari dzako, bhadhara mabills ako ega. That if you get divorced, your husband won't pay for child support. Kana mukarambana, murume wako haabhadhari child support. She says that's terrifying. Anoti chinhu chinotyisa ichi. That's the fear. Ndo kutya. The price that you have to pay. Mubhadharo waunofanira kubhadhara. And when you're young, paunenge uri mudiki, and you haven't made a deal, I'm going to call it a deal with Satan. Usati waita dhiri ndicharidaidza ndichiti dhiri naSatani. If you're not married yet, kana usati wawanana, if you've got an education, kana uine dzidzo dzako, you can escape the trap. unogona kunzvenga trap iyoyo. But we have a large cohort of women in our movement. Asi tine madzimai mazhinji movement yedu. As she puts it, who are in the middle. Paanotaura achiti vari pakati nepakati. And those women, they went into a deal with Satan when they were young. Madzimai aya vakaenda mudhiri naSatani vachiri vechidiki. Because they were promised something. Nekuti vakapromiswa chimwe chinhu. We'll call it protection. Tichachidaidza tichiti protection. But they were never really protected. They were abused. Asi havana kumboprotectwa chaizvo, vakatoabuswa. And they want to get out of that system. Ivo vakuda kubuda musystem iyoyo. But it's fearful. Asi zviri kutyisa. And the reason it's fearful Mhaka zvichityisa is because they know, nyaya yekuti vanoziva, the men know, varume vacho vanoziva, the system knows system yacho inoziva that they're not, and I say this carefully, I'm not saying literally, but the argument is that they're not capable of taking care of themselves. It's too late. havagoni kuzvichengetedza. Handisi kuzvitaura zviri literal. Vakanonoka. They don't have the ability to take care of themselves independent of their husband. Havana masimba ekugona kuzvichengetedza zviri independent vasina varume vavo. Now, you might think that this doesn't apply to you. Unogona kufunga kuti izvo hazviapply kwandiri izvi. And it may not. Zvinogona kusaapply kwauri. But this pattern shows up in subtle ways as well. Asi pattern iyi inozviratidza mumasubtle ways zvakare. She then goes on to explain other dynamics about the patriarchal system. Anobva ataura mamadynamics akasiyana epatriarchal system. Such as the pay gap. Zvoita sekunge mukaha uripo pakati. Such as even those women who aren't going to divorce and leave their husbands.
kuti kunyange nemadzimai ava asiri kuzorambana nekusiya varume how vavo, they're trapped in a system kuti vakatrepwa sei musystem that promised them freedom and protection, yakavapromisa freedom but actually gave neprotection, them bondage and slavery. asi ikavapa usungwa neutapwa. You all know the stories and the statistics. Tese tinoziva mastories ari mumastatistics. Women working full-time jobs, plus doing the vast majority of the household work. Madzimai vanoita mabasa full time asi vachizoshanda futi basa remumba full time. And the burden of childcare falls upon their shoulders. Uye burden yekuchengetedza vana inowira pama. The problem is, Shoulder even if a avo. couple are both fully committed to equality, Dambudziko nderekuti kunyange couple kana iri committed to equality, patriarchy will bribe you or pressure you to join it. patriarchy inokubraiba yokuisa pressure kuti uijoine. And it's almost always centered around financial pressures. Zvinowanzokutenderera pamapressure efinance. It's a good article. I recommend that you not just read it, but meditate upon some of the thoughts and ideas that are in here. Article rakanaka, ndinorekomenda kuti sangoriverenga asi tidzamise pfungwa ari mapoints anotaurwa imomo. I want to switch to another article now. Ndoda kuti tichienda kune rimwe article. And this one I sent earlier to the translator, so you've had an opportunity to translate it. Iri ndatumira kune vanoturikira, saka ndoimba vakwanisa kuturikira. So this one is a UK newspaper, The Guardian. Iri ndere newspaper reku-UK rinonzi The Guardian. The title is, Who Made You King of Everything? Musoro wenyaya unoti ndiani akakuita mambo wezvose. I like that title. Ndinofarira musoro wenyaya iwoyo. For various reasons, but one of them is the following. Pane mareasons akawanda asi imwe reason ndeinotevera. Not only Americans, but we, the people, Kwete Americans chete asi isu hold the United States as a virtuous nation, the epitome of righteousness. Tinobata America se virtuous nation, se iyo iri pamusoro-soro pe righteousness. The glory of the world. Glory yenyika dzese. But we've already discussed in today's presentation what's at the core of their institutional systems. Asi tataura even mapresentation ataita nhasi kuti zviri pamongo wema-institutional the question that we could all legitimately ask mubvunzo watinogona kubvunza zviri legitimate to the president, mutungamiriri wenyika, whichever president it is, angava upi zvake. Who made you a king of everything? Ndiani pakakuita mambo wezvese iwe? And the answer is, mhinduro inoti, we the people. Tisu vanhu The American people made that individual a king. Vanhu vekuAmerica ndo vakaita munhu iyeye taarisa mambo. They haven't had a queen yet. Havasati vaane mambokadzi. The point I want to make, Pfungwa yandoda kubudisa, however virtuous we might think the United States is or isn't, kuti tinogona kufunga kuti America iri virtuous zvakadii kana kuti haizi virtuous zvakadii, it's a kingship. Ndiyo inotongwa nemadzimambo. Now, if you trace back from the roots of the United States all the way through, ukaronda iwewe uchiteedza mumashure kumudzi weAmerica, maybe we'd pick it up in the 16th century, thereabouts. togona kuinhongera kuma-16th century ikoko. How did we get to where we are now? Takambosvika seiko patava nhasi uno? That we have a king. Kuti taana mambo. And depending on how you would want to argue this,
that king is not only the king of the United States, that person is the king of the world. uye zvichibva nekuti uda kuzvitaura uri wakamira papi munhu iye asingori mambo weAmerica ka ndimambo How did wenyika that dzese. happen? Zvakaitika sei? Was it some people behind closed doors, some clever white men scheming and planning to make themselves a king? Kune vanhu here vanga vari kumashure kwemadhozi akavharwa vakagadzira vachiskima vachiti toda kuti zvifambe so zvichiita so. I hope none of us believe that conspiracy. Ndoimba kuti hapana munhu anotenda conspiracy iyoyo pakati pedu. Because we already have inspiration telling us how it happened. Nekuti titori nemweya wechiprofita unototudza kuti zvakambofamba sei. How the people created a government of the people by the people. Kuti vanhu vakagadzira hurumende yevanhu ichigadzirwa nevanhu vacho. What we would hope would be a system based on equality and fairness. Chataivimba kuti ingava system iri based upon equality uye zvinhu zviri fair. This teary-eyed high calling that Americans have about anybody can become a president. High calling ine maAmericans yekuti munhu upi zvake anogona kungoita mutungamiri wenyika. And what they don't tell you is that what they created was a system that pumps out kings every 4 years. Chinhu chavasingatiudzi ndechekuti system yavakagadzira ndo iyo inoburitsa madzimambo makore 4. The reason why that's important to understand mhaka izvo zvakakosha kuti tinzwisise. This article that I'm speaking about, article iri randokutaura nezvaro, and we've only just spoken about the title, ndangotaura musoro wenyaya waro chete. I haven't posted on the media broadcast, asandarisa pamedia broadcast, but the article is really an interview of an author, a book author. This article interview yemunyori webhuku. And I've posted the book on the media broadcast. So I want to tie these things together. One of the major premises that the author has, Angela Sani, she's a British journalist, and her work is really dealing with the subject of patriarchy. Feminism, if you like. And her core argument, I hope you already understand and know what it is. Because I've used the parable of the United States to explain it. We'll read in a minute what how the interview goes and what she says. Americans, what did they want to do? They wanted to get away from a system that controlled them. That said, we have rules, laws that you will obey. But you can have no part in the making of those laws or the benefits of that society. Because you Americans are slaves. They didn't call them slaves. They said you're a colony. Which is just as a code word for slaves. If you're white, you're on a colony. If you're black, you're a slave. Maybe that's too oversimplistic.
pamwe tanyanyozvipfavisa. So they said, Saka we vakataura don't want to be slaves anymore. kuti I hatichadi mean, kuve colonists. nhapwa, hatichadi kuve macolonies. So we're going to reject the king, Saka isu ticharamba zvamambo izvi, the king of England, mambo weEngland, and we will create a country, a system tichagadzira isu country kana kuti that we system won't have a king over us, inenge isina mambo anotitonga that we will pamusoro pedu. have a system of proportional representation, Tichava nesystem iyo inorepresentawo zvine proportion nayo, although it's not very proportional. kunyange zvazvo zvisiri proportional zvakanyanya zvakadaro, So that has never worked. hazvina kumbobvira zvakashanda. And so this idea is born. Government of the people, that means the government comes from the people. Saka iyi pfungwa inobva yazvarwa yekuti ihurumende yevanhu, zvoreva kuti ihurumende By the inogadzirwa nevanhu. people. Yakagadzirwa nevanhu, The ichigadzirirwa vanhu. put the government into power. Vanhu ndo vakaisa hurumende iyi kuti itonge. And it all sounds beautiful and noble on paper. Zvese izvi zvinoratidzika kunge zvakanaka ndezvinhu tiri But what's the mapepa, result of that? asi result yechinhu chindei. A couple of centuries later, Macenturies anozotevera, we have a king that nobody could ever have imagined. tine mambo uyo asati And akamboimagine. we all know the name of that king. Tinoziva zita remambo iyeye. The question is, Mubvunzo ndeunotevera, if you have a good king, kana uine mambo akanaka, is that better than having a bad king? zvakanaka here? Zviri That's nani what we here need pane to ask kuve ourselves. nemambo akashata? Ndo chinhu chatofanira kuzvibvunza isu. Because going back to the previous passages that we read, Nekuti kana tichidzokera kumapasages atamboverenga, this contract or this deal that you get into with the system iyi contract iyi kana deal yaunopinda mairi nesystem promises you inopromise that you'll have a good and fair ruler, uchange uine mutongi ari nani anokutonga the zvakanaka, king. anova iye mambo. Oh, I mean your husband. Ndichireva ini murume wako, Because they're the same thing. nekuti chinhu chakangofanana. And the problem is Dambudziko ndorinotevera, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. You're familiar with that term. masimba anokorapta uye masimba ose anokorapta zvachose. All of those kings, when they get into power, they abuse it. Vese madzimambo avo pavanopinda pautongi vanoabhusa utongi. There are incentives and there are pressures. Pane maincentive uye pane mapressure anenge ari. Even good kings do bad things Kunyange madzimambo akanaka anoita zvinhu zvakashata, because you have a system that is corrupt at its very core. nekuti une system iri corrupt pamudzi wayo wose. So it can never deliver on its promises. Saka haigoni kumbofa yakadeliver pamapromises ayo. So the question is, how did Americans create a monarchy? Saka mubvunzo ndewekuti ko maAmericans vakagadzira monarchy sei? We all know the answer to this. Tinoziva tese mhinduro kune izvi. It was a mistake. Yakanga iri mistake. It was an unanticipated consequence. Akanga ari maconsequence aisatarisirwa. They had the best intentions, but it went wrong. Vanga vaine maintentions akanakisisa asi zvakazoenda napamwe. Could they have done something different? Vaigona here kunge vakaita chimwe chinhu chakasiyana. We don't have time to discuss that. Hatina nguva yekuzvitaura zvese izvi. What I want us to see Asi ndoda kuti tione. in the parable of the United States Parable reAmerica is that it was an unintended consequence to have a king ndechekuti yakanga iri consequence yanga isiri intended yekuva namambo pamusoro.
to have a monarchy kuve nemonarchy in the pamusoro very creation of a democracy. mukugadzirwa kwedhemokirasi. And I think each of us would be hard pressed to create a system that wouldn't end up at the same place. Ndofunga kuti tese tinogona kuomerwa kuti tigone kugadzira system isingazobvumiri mumagumo So akafanana if what happened in the United States, which is a patriarchal system of government, kana izvo zvakaitika kuamerica inova iyo patriarchal system yeutongi, and we realize that that was done unintentionally, toona isusu kuti zvakaitwa pasina ma-intentions, it's a consequence of human relationships, if I can put it that way. iconsequence yema-human relationships kana achigona kuzvisa nenzira idzodzo. Then we know that patriarchy, as we understand it, patriarchal system, tobva taziva kuti patriarchy sekunzwisisa kwatinoita system yepatriarchy iya is not a conspiracy haisi conspiracy created by men inogadzirwa nevanhurume against women. zviri against vanhukadzi. It's not a premeditated thing hachisi chinhu chekuti vanototanga vafunga kuti ndoda kudai, in a way that many of the uninitiated can be led to believe. nenzira iyo vazhinji vedu vasati vapinda mazviri vanofunga kuti ndo zvazvinoitwa zvichii. And I want to make an important point. ndoda kutaura pfungwa yakakosha zvikuru. I think it's important. yandofunga kuti yakakosha. If we can understand what patriarchy is, kana achigona kunzwisisa kuti patriarchy chimbori chii, that it's really having a king kuti zvinongoreva kuve nemambo or a pamusoro president, kana mutungamiri wenyu, then the vice president, poita mutevezeri wake, then the speaker of the house, pozoita mutauri wemuhouse, this chain of command, vanhu vese ava vari kungopa makomando. this structure, which almost always is a pyramidal structure, iyi structure inowanzonge ingori inotevedzera pyramid. if that's what patriarchy is, kana patriarchy then feminism is not women's rights. saka feminism haasi marights emadzimai. It includes that, inosanganisirawo izvozvo, but it's much broader. It's a much more important issue than just women's rights. yakakura yakapamhama yakakura kupfuura marights emadzimai chete. It's a system of governance isystem yekutonga that is built upon diametrically opposed principles. inovakwa pamusoro pemaprinciples anotopikisana. Diametrically opposed to the patriarchal system of hierarchy. Ano-opposa diametrically system yepatriarchy yehierarchy. And what makes this difficult? Zvoita kuti zviome manje. This is the problem that the French had and the Americans. Ndo dambudziko rakasangana nevekufrance nevekuamerica. Is that in the creation of a society that is meant to be equal, kuti mukugadzira kwesociety yaifanira kunge ine kuenzana, you end up creating a system that is basically hierarchical. unopedzisira wongogadzira system iyo ingori hierarchy Because pachezvayo. when you start trying to work out the details of organization, nekuti ukada kutanga manje kuzoongorora madetails eorganization and giving people jobs in that structure, uchipa vanhu mabasa mustructure iyoyo, that structure, what we call the revolution, structure yatinodaidza tichiti revolution, but we might want to call feminism, asi tinogona kuda kuidaidza tichiti feminism. it's too easy to create a hierarchical system, which is a patriarchal system. Zviri nyore kungogadzira system yehierarchy inongova iyo ndiyo patriarchy system. And feminism is much more than just having women in power over men.
Feminism yakatowanda kupfuura kungova nemadzimai vari mumasimba pane kuva Just as much vari as the mumasimba. patriarchal system is more than men having power over women. Saizvo patriarchal system yakatowanda kupfuura varume vangori mumasimba chete. Because part of the patriarchal system Nekuti part yepatriarchal system iyi is that strong men have power over weak men. inosanganisirawo kuti varume vakasimba And white vane men masimba have kupfuura power over black varume men. vasina kusimba. Varume vachena vane masimba And kupfuura young varume people abuse older people. Their vatema. age. Vanhu vechidiki vanoabhusa vanhu vechikuru. I'm speaking about children when they abuse their elderly parents. Ndikutaura nezvevana pavanoabhusa vabereki vavo vechikuru. These are all facets of the patriarchal system. Ese aya mafacets esystem yepatriarchy. And one thing that we need to be careful about Chinhu chatinofanira kunge tiri careful pachiri is not substituting patriarchy for a matriarchal system or matriarchy. kuti hatisi kuti tiri kufanira kusubstituta patriarchy tichingounza system yematriarchy. Because that would be the same as just having a female president. Nokuti zvinenge zvangofanana nekuve nemutungamiriri And we might wenyika ari think that having mudzimai. female leaders of government is good. Togona kufunga kuti tikangoisa madzimai vachitungamirira zvinhu zvakanaka. And I'm not saying it's bad. Handisi kuti chinhu chakashata. Good to have women in positions of power. Zvakanaka kuva nemadzimai pamapositions emasimba. But all the examples we have Asi maexamples ese atinawo are women who are perpetuating the current system, which is patriarchy. madzimai vari kungoramba vachiti system yepatriarchy irambe ichienderana. As a side point, Sepoint yepadivi, because we're unemployed, apparently, nekuti hatisina mabasa, we don't know what our job function is anymore vanhu hatichazivi kuti mabasa edu ndeapi because there are no Levites. nekuti hapasina maLevites. We have to be careful, and we have touched upon this before, Tofanira kunge tiri careful uye takambobata izvi kumashure about thinking the political system is going to save us. Mukufunga kuti system yepolitics ichatisevha isu. If we all entered into politics, we could change the world. Tese tikapinda munhau dzepolitics hatogona kuchinja zvinhu. We have enough female leaders in the world over the last 30 years Tine madzimai vakatungamirira nyika mumakore 30 apfuura vakawanda that have shown it's not that easy. vakatiratidza kuti haisi nyore. Now, I don't want to give the impression that the patriarchal system is strong and solid. Handisida kupa impression yekuti system yepatriarchy yakasimba uye iri solid. I want to borrow another model from the United States, or another idea. Ndoda kukwereta imwe pfungwa kana idea inobva kuAmerica. That is of fragility. Inodaidzwa ichinzi fragility. What do Americans in government keep on telling the world? Vanhu vekuAmerica vari mugovernment, vari muhurumende vanoramba vachiudza nyika kuti Keep on telling themselves vanoramba vachizviudzawo ivo kuti kudii. that America is the last great hope of the world. America ndiyo hope yekupedzisira huru munyika yese. And it is. Hongu ndiyo. But they recognize that it's fragile. Asi vanozvionawo kuti iri fragile. And it is. Uye iritoriwo. And so if the American model, the American system is so fragile, saka kana model kana system yekuAmerica iri fragile zvakanyanya zvakadaro, and it's the patriarchal model, apo ipatriarchal model zvakare, just one of several of them. Imwe yedzakawanda dzacho. We'll give you 3 others. Tichakupai mamwe matatu. Russia, India, and China. Russia, India neChina. They're all the same system. Masystems ese akangofanana.
but they're all modeled differently. Asi anoumbwa zvakasiyana. Every single one is fragile in its own unique way. Imwe neimwe yawo iri fragile munzira itori unique. And so what does that teach us? Zvinotidzidzisa chii? An important point. Pfungwa yakakosha. Something that I want us to go away and remember. Ndichandoda kuti tiende tigorangarira. Patriarchy is more fragile than you might think. Patriarchy itori fragile zvakanyanya pane It can be toppled. Inogona kupidikwa. Toppled means dismantled. Inogona kutoputswa zvachose. Prophecy teaches that it will be dismantled, toppled. Prophecy inototidzidzisa kuti ichapidigurwa, ichatoputswa. So I'm just going to quote a little bit from this article. Ndichangokota shoma kubva paarticle iyoyi. The author says the following. Amunyori anotaura zvinotevera. For me, kwandiri, it seemed less obvious that there was this one monolithic, conspiratorial, overarching plan. Monolithic, conspiratorial, overarching plan. Zvakatanga kuve less obvious kuti panongori one monolithic authoritarian plan iripo. A plan of male domination. Plan yeutongi hwevarume. That somehow just swept the world in a very homogeneous or uniformed way. Iyo yakangotsvaira nyika yose nenzira iyo iri homogeneous kana kuti iri uniform. She says, anoendera mberi achiti, it became clearer zvakazotanga kujeka that there were different patriarchies, which means patriarchal systems, that took different forms in different times and places around the world. Kuti pakanga paine mapatriarchy akasiyana siyana akaenderera mberi mumafomu akasiyana siyana nguva dzakasiyana siyana pasi tenderere. And I've addressed this point before, but in a different format, in a different guise. Pfungwa iyi ndakamboitaura kare asi ndichitaura nenzira yakasiyana. So there isn't this group of men coming together. Saka hapana varume, boka revarume riri kuuya pamwe made a chete. plan. Vakabva vagarira vakati taita plan yedu. 5,500 years ago. Makore 5,500 apfuura. That says we're going to create the patriarchal system and oppress women. Tisu takugara pasi tikugadzira patriarchal system tikodzvanyirira madzimai iwayo. And we're going to have a uniform template that everybody will follow. Tikuva netemplate yakafanana iyo ichatevedzerwa nemunhu wose. The patriarchy will be homogeneous. It will be the same everywhere across the world. Kuti patriarchy inenge yakangofanana chete pasi tenderere kwese kwese. This author, after doing diligent research, munyori uyu apedza kunzvera zvakanyanyisa, says no. Anoti kwete. What became clear as she looked at the evidence, chakazojeka apo aitarisa umboo, that there were different patriarchies, kuti kwaiva nemapatriarchy akasiyana siyana, different forms, maforms akasiyana siyana, different times, nguva dzakasiyana siyana, different places, nenzvimbo dzakasiyana siyana. This you may not agree with. Izvi munogona kusatenderana nazvo. She says, Anotaura achiti, patriarchy is not something that men did to women. Patriarchy hachizi chinhu icho varume vakaita kuvanhukadzi. At some point in history. Pane imwewo nguva munhoroondo. But patriarchy is asi patriarchy a fragile system whose continuation or perpetuation we all participate in every day. Isystem iri fragile iyo tinoramba tichingoparticipata mairi ichiramba ichienderera mberi mazuva ose. Men didn't come together and say, let's create a system that oppresses women.
varume havanombouya pamwe chete vakati isu ngatigadzire system inodzvanyira madzimai at some point back in history somewhere. Pane imwe nguva kareko munhoroondo. But rather, it's a fragile system Asi system iyo iri fragile based upon negotiation and making deals. Based upon negotiations atambotaura aya uye kuita madeals whose continuation we all participate in. Ayo kuenderera mberi kwawo tese tinotoparticipate. So remember what we read earlier. Rangarirai zvataverenga kare. Even those who don't want to participate in it end up getting bribed or pressured into doing it. Nyange vamwe vasingadi kutoparticipate mairi vanopedzisira vakubribwa kana kuti vakutengwa kuti vaparticipate mairi. I'm not saying that it's patriarchal to take your husband's name. Handisi kuti zviri patriarchal kutora zita remurume wako. You may not agree with that. Unogona kusabvumirana nazvo. She offers as an example that point. Semuenzaniso wepfungwa iyoyi. So she gives an example that it's not patriarchal to take your husband's name. Anopa muenzaniso achiti kutora zita remurume wako hazvisi. But this is how she doesn't say it's good. Haatauri kuti chinhu chakanaka kwete. She explains it this way. Anozvitsanangura nenzira inotevera. This is one example. Uyu ndiyo mumwe wemuenzaniso. Now quoting. Taakukota. But that is one of the mundane ways, the boring ways, ndiyo imwe nzira iyo inobhorwa, in which these systems stay alive. Iyo masystems aya anoramba achingori. And there are thousands, if not millions of them. Uye kune ma-thousands, kana asingatosviki ma-million azvo. In cultures all over the world. Ma-cultures ese pasi tenderere. There are a couple of points I want to tie together as we close now. Kune mapoints andoda kuzotisunganidza pamwe chete apo taakuvhara. Patriarchy is not a conspiracy that men invented against women. Patriarchy haizi conspiracy iyo varume vakagadzira vari against vanhukadzi kwete. Creating a king of the United States was not intentional. Kugadzira mambo wekuAmerica zvakanga zvisiri intentional. With all the best wishes in the world, the system of organization that the Americans created Nema-wishes ese akanaka munyika yese. System yavakagadzira kuAmerica vachida kuti ive organization. Could we do a better job today? Mambo. Tinogona kuita here basa rakashata nhasi. I'm sure we could. Hongu tinogona kudaro. If we stuck to true principles. Kana tikanamira kuma-principles azvo. Many of us have not and don't want to. Asi vazhinji havana uye havatodi. Because we're fearful of the consequences. Nekuti tinotya ma-consequence azvo. And there are many examples of how we all participate in the patriarchal system. Pane mienzaniso yakawanda yekuti isu tese tinoparticipata sei mupatriarchal system iyoyo. All of us who are unwilling to do so. Vazhinji vedu vanga vasiri willing kuparticipata mairi. And there's a principle, an idea that's given in inspiration. Pane principle kana pfungwa inopiwa muinspiration. That says, do the work that lies nearest. Inoti iwe ita basa riri padyo padyo. Examine yourself to see if you are in the faith. Zviongorore uzvione kuti iwe uri muchitendero here. Before we are ready to do a work at the loud cry, whatever that looks like. Sati tava ready kuita basa ku-loud cry, zvingataridzika sei. We need to be properly prepared. Tinofanira kunge takagadzirira zvachose. And I'm suggesting that the vast majority of us, if not all of us, are not prepared. Ndiri kusagesta kuti vazhinji vedu kana tisiri tese hatina kugadzirira. We're all participating in the system. Tese tiri kuparticipata musystem. Because we like to or because we're forced to. Nekuti tinotoda kana kuti tinomanikidzira.
And too many of us are not prepared to pay the price vazhinji vedu hatisati tagadzirira kuti tibhadhare that mubhadharo the gospel demands of us. uyo unodhimandwa negospel kwatiri. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamata. Lord God, we want to Mwari- thank you Mwari, tinoda kutendai for giving us the truth, nekutipa chokwadi, for exposing and laying bare our weaknesses and our faults. kuburitsa nekuwaridza pachena maweaknesses edu uye mafaults edu. You consistently show us our weaknesses and our mistakes Munoramba muchitiratidza pachena maweaknesses edu uye mamistakes edu because you love us. nekuti munotida. May each of us take up a work of examining ourselves Dei umwe neumwe aitora basa rekuzviongorora to understand how we are participating and supporting this wrong system. kunzwisisa kuti kuparticipata sei uye tikusapota sei system iyi yakaipisisa chaizvo. As we consider the glorious United States, Apo tinoconsider United States iyo iri glorious, help us to see how they made mistakes. tidetserewo kuona kuti vakaita mamistakes wo So in sei our individual and our corporate lives, kuitira kuti muupenyu hwedu semaindividuals uye tiri we corporate don't repeat the mistakes. tisadzokorodza mamistakes iwayo. I pray for every member bowed before you, Ndinonamatira umwe neumwe akapfugama pamberi penyu, especially for those women nyanyanyanya madzimai in our movement vari mumovement yedu who have been cheated, manipulated, and abused vakabirirwa, vakamanipulatwa, vakaabuswa by the men that claimed and bribed them that they would take care of them. nevarume vakaclaima vakavabribha kuti ndichakuchengeta. May each of us understand the concepts of feminism Neumwe wedu ainzwisisa maconcepts efeminism, the beauty of equality. kunaka kweequality. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I want to thank everybody. Ndoda kutendai mese, And that brings our Sabbath meetings to an end. zvinobva zvapa maSabbath meetings edu tapere pano.